Hi friends, I'm Devashish and welcome to my channel First Step. ఈ వీడియోలో నేను మీకు డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ పైథాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. So, what do you mean by data structure? A data structure is a group of elements that are put together under same name. అంటే ఏంటంటే కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఒక సేమ్ నేమ్ లో దట్ మీన్స్ అండర్ వన్ వేరియబుల్ పెట్టడమే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. సో వీ హ్యావ్ మెనీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ స్టాక్ అండ్ క్యూ. సో స్టాక్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాన్సెప్ట్. సో ఏంటంటే ఏ ఎలిమెంట్ అయితే మనం లాస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తామో అదే ఫస్ట్ అవుట్ అవుతుంది. అండ్ క్యూ ఫాలోస్ ఫిఫో కాన్సెప్ట్, దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. అండ్ ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తామో దాన్ని ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట. సో క్యూ ఫాలోస్ దట్. అండ్ లైక్ దట్ మన పైథాన్ లో కూడా కొన్ని డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ లిస్ట్, టపుల్స్, సెట్స్ అండ్ డిక్షనరీస్. సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు లిస్ట్ అండ్ టపుల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. సో లెట్ us start our session. So now coming to list. So what do you mean by list? A list is a sequence in which elements are written as a list of comma separated values. That means మనం లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ ని కామర్స్ తో సెపరేట్ చేసి ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టుకుంటాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ మీన్ బై లిస్ట్. అండ్ హౌ కెన్ యూ క్రియేట్ లిస్ట్? సో ఐ విల్ షో యూ. సో హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లిస్ట్. If I print A, it will get this thing. So there is another thing called list is mutable. That means list లో ఉన్న వాల్యూస్ ని మనం ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ ద థింగ్. And it is empty list, right? So we can insert values. So ఇప్పుడు నేను లిస్ట్ లోకి వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ ప్రింట్ దిస్ we will get this inserted values. And next one is not only these integer values, మనం లిస్ట్ లో ఏంటంటే ఎనీ డేటా టైప్ వాల్యూస్ ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐల్ షో యూ. సో ఇది ఇంటిజర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్ట్రింగ్ అండ్ a character and also a float value, any data type. So if we print this we can get this. Okay, సో మనం ఏంటంటే స్ట్రింగ్ ని కూడా లిస్ట్ కింద మార్చుకోవచ్చు అనమాట. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు హలో అనే స్ట్రింగ్ ని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని మనం లిస్ట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసాం అనుకోండి. లిస్ట్ ఆఫ్ డి యూస్ చేస్తే ఏంటంటే ఈ స్ట్రింగ్ అనేది స్ప్లిట్ అయిపోయి లిస్ట్ లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోద్ది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ దీని మనం ఈ లిస్ట్ తాలూకా లెంత్ ను కూడా కనుక్కోవచ్చు. లెంత్ ఆఫ్ డి. సో వి విల్ గెట్ థింగ్ 1 2 3 4 5. సో ఇట్ ఈస్ ద లెంత్ 5. ఓకే, సో వీ కెన్ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఆల్సో. సో రీడ్ అవుట్ కౌంట్ ఆఫ్ ఎల్. సో ఇప్పుడు ఇది మనం ప్రింట్ చేస్తే ఎల్ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది? ఎల్ఎల్ 2 times. సో ఇట్ రిటర్న్స్ 2. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ సమ్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్. సో లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే లెంత్ మనం ఆల్రెడీ కౌంట్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాంకాటినేషన్. సో టు కాంకాటినేట్ 2 lists. సో ఐల్ షో యూ. We can directly write this 1, 2. మనం కాంకాటినేట్ చేయడానికి ప్లస్ సింబల్ వాడాలన్నమాట. సో 1, 2 అండ్ 3, 4. సో దిస్ ద థింగ్. అండ్ మనం లిస్ట్ లో ఏంటంటే డూప్లికేట్స్ ఇన్సర్ట్ అవుతాయి అనమాట. సపోజ్ ఐ విల్ షో యూ. సో మనం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కాంకాటినేట్ చేసాం అనుకోండి. 1, 1 వస్తుంది. 1 అండ్ అనదర్ 1 ఆల్సో. సో డూప్లికేట్ ఇన్సర్ట్ అవుతాయి లిస్ట్ లో. సో ఇప్పుడు మనం నాట్ ఓన్లీ లైక్ దిస్, వీ కెన్ డూ దిస్ ఇన్ అనదర్ వే ఆల్సో. C is equals to 1, 2 and also D is equals to 3, 4 and E is equals to C plus D. So if you print the E, so then also we can get this. So next one is repetition. Repetition operation అంటే ఏంటంటే సపోజ్ 2, 4 into 3. Wait, H into 3. సో ఇట్ ఈస్ ద రిపిటేషన్. సో ఇది మనం ప్రింట్ చేస్తే ఇంటూ 3 ఇచ్చాం కాబట్టి హెచ్ అనేది 3 times రిపీట్ అయింది. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా ఆపరేషన్స్ కూడా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు, అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్. సో ఐ షో యూ 3 into 3. If you print this 3 into 3, 2, 9. So you got 2, 9, right? Okay. Next one is in. In operator ఏంటంటే మనకి ఇన్ ఆపరేటర్ ఏంటంటే లిస్ట్ లోని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని చూపిస్తుంది. సపోజ్
2 in A అంటే మనకి ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది బికాస్ 2 A అనే లిస్ట్ లో ఉంది, రైట్? సో ఇంకోటి కూడా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ 4 నాట్ ఇన్ A. సో ఇట్ ఆల్సో రిటర్న్స్ 2 బికాస్ 4 అనేది లిస్ట్ లో లేదు. సపోజ్ 2 నాట్ ఇన్ A అంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్ బికాస్ 2 అనేది ఉంది కానీ ఇక్కడ నాట్ ఇన్ అంటే ఫాల్స్, రైట్? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ max. So we can also find the maximum element in the list. Max of A, it returns 3 because 1 to 3 lo 3 అనేది maximum. And next one is minimum. Minimum of A, we will return 1 because minimum is 1. And we can also do sum the list. That means మనం ఇక్కడ sum operation చేసాం అనుకోండి, 3 plus 2 plus 1 ఎంత 6, it will return 6. Okay, these are the some of the list operations. Next one is list methods. So list methods చూపిస్తాను చూడండి. So first one is appending. I'll append this. సో మనకి ఇప్పుడు ఏలోని 1 2 3 ఉన్నాయి. సో మనం అపెండ్ చేద్దాం. అపెండ్ ఏంటంటే 1 ఎలిమెంట్ ని అపెండ్ చేయడానికి. సపోజ్ మనం 4 అపెండ్ చేసాం అనుకోండి, 4 ఇందులోకి అపెండ్ అయిపోద్ది. అండ్ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ఏ we will get 1 2 3 4. సో this is this. And count. And A dot count of 4 and it will return 1. So these are the first two operations. And next third operation is index. So index ఏంటంటే A dot index of suppose ఇక్కడ థర్డ్ ఎలిమెంట్ అని 3 అనుకుందాం. Index of 3. Index of 3 అంటే 0 1 2. So it returns the index. List అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. 0 1 2 and so on like that. So index of 3 ఏంటంటే 0 1 2, right? Okay. Next method is insert. So insert ఏంటంటే we need two parameters. A dot insert of, suppose if you want to insert 100, right? Sorry, first we have to write index. Third location లో 100 insert చేద్దాం అనుకుంటే, so if you print this you can see 0 1 2 3. థర్డ్ లొకేషన్ లో ఇంతకుముందు 4 ఉండేది, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి 100 అనేది థర్డ్ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇఫ్ ఇంతకుముందు థర్డ్ లొకేషన్ లో ఏముండేది 4 ఉండేది కదా, ఇప్పుడు ఇదనేది ఇది ఫోర్త్ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది. సపోజ్ విల్ చెక్ ఇట్ index of 4. So you can get this 4. Okay. So next one is pop. So pop అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేసేస్తుంది. సో ఈ లిస్ట్ లో మనకి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇట్ ఈస్ 1 2 3 100 4. సో 4 అనేది డిలీట్ అయిపోద్ది. సో పాప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏని ప్రింట్ చేస్తే we don't get 4 because it has been popped from the list. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిమూవ్. సో ఇదేంటంటే పాప్ చేయడం. ఇప్పుడు రిమూవ్ ఏంటంటే మనం ఏ ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది మెన్షన్ చేయడం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ 1, then we will get this thing. So here you can see that 1 is being removed, and if you have given 3 here, then 3 will be removed. That's it. So next one is reverse. Before reversing, I'll append some elements because this list is too small. Append of 67. Okay. So now you can get this. So ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే రివర్స్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేద్దాం. A dot reverse. So if you reverse this, we will get a reversed list. So this list has been reversed here. So ఈ లిస్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ రివర్స్ అయిపోయి వచ్చింది. So this is the method. And next one is sort. So A dot sort. So sort చేసుకుంటే లిస్ట్ అనేది సార్ట్ అయిపోయి వస్తుంది. అంటే ఫ్రమ్ see here 2 is the smallest element and 2 3 and next one 67 and next one 100, right? So this is the thing. Next one extend. Extend అంటే ఏంటంటే ఎక్స్టెండ్ అండ్ కాంకాటినేషన్ ఒకేలా ఉంటాయి, కాకపోతే ఏంటంటే ఎక్స్టెండ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసేస్తుంది. అండ్ సపోజ్ ఐ విల్ షో విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ b is equals to 1 2, okay, and c is equals to a plus b. ఇప్పుడు సి ప్రింట్ చేసుకుంటే ఇది వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్రింట్ చేసుకుంటే ఓన్లీ ఇది ఒకటే వస్తుంది, బి ప్రింట్ చేసుకుంటే ఓన్లీ ఇది ఒకటే వస్తుంది. సో కానీ మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ టోటల్ కంకేట్ అయిపోయిన లిస్ట్ అంతా నీకు ఓన్లీ సిలోనే స్టోర్ అయ్యింది. బట్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎక్స్టెండ్
a dot extend of b. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఎక్స్టెండ్ అయిపోతే డైరెక్ట్గా ఇందులోకి స్టోర్ అయిపోద్ది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ అనేది ఇంకా డైరెక్ట్గా ఏలో మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ కూడా స్టోర్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో సపోజ్ బి డాట్ ఎక్స్టెండ్ యూస్ చేస్తే ఇవన్నీ నా బి తర్వాత బి ఎలిమెంట్స్ తర్వాత నుంచి ఈ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అయిపోయి వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ మెథడ్స్. So next one is tuples. So what are tuples? Tuples and lists are same, but there are two differences between these two. So first one is tuples are immutable. That means అందులోని tuples లోని values ని మనం చేంజ్ చేయలేం. And these are stored in their parentheses. That means I'll show you. సో మనం జనరల్ గా లిస్ట్ లోని ఎలిమెంట్స్ ని ఇలాగా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో స్టోర్ చేస్తాం, బట్ టపుల్స్ లో ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఇలా parentheses లో స్టోర్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ an empty tuple, and next one I'm inserting values 1, 2, 3. So these are the tuple with elements. Okay, so tuples and list operations are same. సో ఆల్రెడీ మీకు లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కాబట్టి ఇంకా సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ అలా ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టపుల్ మెథడ్స్. సో టపుల్ మెథడ్స్ అంటే నార్మల్గా టపుల్ అనేది ఇమ్యూటబుల్ డేటా టైప్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ 3 functions. సో ఐల్ షో యూ. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇండెక్స్ ఫంక్షన్. సి డాట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2. సో ఇండెక్స్ 2 అంటే మనకి ఇక్కడ 1 ప్రింట్ చేసింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐల్ షో విత్ ఎగ్జాంపుల్. j is equals to 1, 2, 1, 3. It is the count method. You also know count method in this thing, right? List. Say dot count of 1. So it returns 2. And next method is zip function. Zip function అంటే ఏంటంటే లిస్ట్ లోని వాల్యూస్ ని టబుల్స్ లోని వాల్యూస్ ని రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఒక పెద్ద లిస్ట్ లో పెడుతుంది అనమాట. ఐ షో యూ. సో ఐ టేక్ tuple is equals to 1, 2, 3. Okay, and list li is equals to a, b, c. Okay, and ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే I'll print this print of list of. సో మనం దీన్ని జిప్ చేయాలి కదా. సో జిప్ ఆఫ్ tuple, list. That's it. So it will print like this. సో ఏంటంటే ఇది 1 అనేది టపుల్ లోని వాల్యూ అండ్ ఏ అనేది లిస్ట్ లోని వాల్యూ. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ ని కంబైన్ చేసి అది ఒక టపుల్ లోకి పెట్టి అదంతా ఒక లిస్ట్ లోకి పెడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద జిప్ ఫంక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ I'll show you how to convert a list into a tuple and a tuple into a list. Simple thing. So first I'll show you how to convert a list into a tuple. So this is the list and we can convert this into like this, just like this simply. So this has been converted and same like that 2, 3, 4, and we can convert a tuple into a list like this. So vice versa, same like that. Okay, so now I'm explaining you about how to use list as stack and queue. So first, you know, stack follows last in first out concept. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ కాబట్టి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, ఇప్పుడు 5 ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ప్రింట్ 1, 2, 3, 4, 5 and last inserted element is 5. So we have to pop use. That means if you pop this you'll be getting 5. So last element 5 insert అయింది కదా. సో లాస్ట్ ఇప్పుడు అదే మనకి డిలీట్ అయిపోయింది. సో ఇట్ ఈస్ ద స్టాక్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హౌ టు యూస్ లిస్ట్ యాజ్ క్యూ. సో లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే క్యూ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఇందులో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ అయింది 1 ఇన్సర్ట్ అయింది కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఇందులోని పాప్ ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ ఇన్సర్టెడ్ ఎలిమెంట్ విల్ బి డిలీటెడ్. సో ఇఫ్ యూ ప్రింట్ ఏ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ 2, 3, 4. సో ఇట్ ఈస్ ద స్టాక్ అండ్ క్యూ. And now I'll be explaining you about slicing of lists and tuples. So before that I'm explaining you something. So ఇక్కడ లిస్ట్ లో 2, 3, 4 we can also remove elements like this a of 1. సో a of 1 రిమూవ్ చేస్తే అంటే a of 1 అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఎలిమెంట్ అయితే ఉందో అది రిమూవ్ అయిపోద్ది. సో 0, 1, 2. సో ఇందులో ఇండెక్స్ 1 లో ఏముంది 3 ఉంది, సో అది డిలీట్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ పెర్ఫార్మ్ దిస్ ఫర్ tuples it will return error because
it is not possible for tuples because tuples are immutable. So here you can see that tuple object does not support item deletion. So before getting into the slicing, I'm explaining you about nested lists and nested tuples. సో మనం ఏంటంటే లిస్ట్లోని ఇంకో లిస్ట్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు 1, 2, 3 అండ్ నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఈస్ 1, a, 5 ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద నెస్టెడ్ లిస్ట్. సో మనకి ఏంటంటే మనకి ఏదైనా ఎలిమెంట్ కావాలనుకోండి, సో ఏ ఆఫ్ 0 అంటే మనకి డైరెక్ట్గా 1, 2, 3 వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఏ ఆఫ్ 0 అంటే ఈ ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఏముంది, 0th ఇండెక్స్లో ఏముందో అది వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఏ ఆఫ్ 1 అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఏముందో అది వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో, tuple also. Same we can perform for tuple also. A of 1. So if you have done A of 3, then tuple index out of range because there is no third element. Suppose మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు A of 1 అంటే ఇది వచ్చింది. సపోజ్ మీకు ఓన్లీ ఎఫ్ కావాలనుకోండి, ఇందులోని ఈ కానీ ఎఫ్ ఉన్నాయి కదా. సో సపోజ్ ఎఫ్ ఎలిమెంట్ కావాలనుకోండి, ఏ ఆఫ్ 1 ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్, ఏ ఆఫ్ 1 of 1. So then we will be getting f. Okay, like this. So now I'll be explaining you about slicing. So what do you mean by slicing? Slicing అంటే ఏదో ఒక లిస్ట్ లోని ఎలిమెంట్స్ ని కంటిన్యూస్ గా స్లైస్ చేసుకోవడం. దట్ మీన్స్ see a of 0 returns 1. Suppose it has 3 parentheses, start, between colon, start, stop and step, right? So like this. So a of 1, it starts from 1 and it goes to up to 2 in the step of 1. సో మనం ఇక్కడ స్టెప్ ఆఫ్ 1 బదులు నార్మల్గా ఉంచేసుకున్నా పర్లేదు. ఏ ఆఫ్ 1:2 అంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అంటే 0, 1, 0, 1, 1లో ఏముంది 2 ఉంది, 2 ఒకటి ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఏంటంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 2 దాకా వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే స్టాప్ -1 అనమాట. సో -1 దాకా కౌంట్ అవుతుంది. సో 0, 1, 3 అంటే -1 అంటే ఏముంది 2 ఉంది. స్టాప్ -1 అంటే స్టాప్ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ స్టాప్ అవ్వాలి, -1 అంటే 2లోనే ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ 2 ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సపోజ్ ఏ ఆఫ్ 1:2. ఇక్కడ మనం స్టాప్ ఇవ్వలేదు. ఇన్ స్టెప్ ఆఫ్ 2 అంటే 2, 4. సో 0, 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది. ఇన్ స్టెప్ ఆఫ్ 2 0, 1, 1, 2 steps. And next one is element is 4 and steps 2, 0, 1 and next element is nothing. So we only get 2, 4. Okay, in step of 3 ante suppose a of 1:3 ante 2, 5 because 0, 1, 1, 2, 3 and next element is 5 and there are no elements to step again. Okay, only 2, 3, 2, 5, that's it. So if you want the element of at the last, so you'll be getting like this. So you can see here is the last element, so you can get this like this. So suppose if you have list like this 4, 5, 6, so మీకు ఇది రివర్స్ లో కావాలనుకుంటే a of colon -1, so you'll be getting reversed list. Okay, so that's the thing. సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ -2 ఇచ్చామనుకోండి, స్టెప్ వైజ్ గా వస్తుంది అనమాట. అంటే I mean it converts, that means you can see here in step of 2, so it also will get in step of 2 6 and next one is in step of 2 1, 2 and next step is 4 and 1, 2 and next one is 1, 2, that means 2, like that. So this is about the slicing in list and tuples లో కూడా స్లైసింగ్ లిస్ట్ లో జరిగినట్టు జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు మోర్ వేస్ టు యాడ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. అండ్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.